ப்ரோ வாத்தி பார்த்தீங்க, உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது? படம் எப்படி இருந்துச்சு? It's a very good dedication for the teachers. As a டீச்சராக இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மோட்டிவேட்டடாக இருக்குது? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. படத்துக்கு வந்து ஸ்டெஃபன் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க. He did vocals. So as a Singaporean, என்ன நினைக்கிறீங்களா? How do you feel? Congrats to him also. Okay. Wish him all the best. படிச்சு பெரிய ஆளாக போகிறேன்டா. வாத்தி வாத்தி. Hey guys, welcome back to Review. Today we are watching Vaathi. Okay, see you guys after the movie. Bye. Okay, so oh my god, we are so dark. Okay, so நம்ம டிக்கெட் வாங்கியாச்சு. நம்ம இப்போ தியேட்டர் 7 போகிறோம். Where are we now? Gem Cathay. So இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே சீதாராமனுக்கு தான் வந்தோம். So now we are here for Vaathi. So படம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. So yeah, stay tuned and continue watching for the public reviews. Okay, see you guys. Bye bye. On the way நம்ம படத்தோட போஸ்டர்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். Creed 3 வருது, நிறைய படங்கள் வருகிறது. So guys, there are some people who are watching from other countries, so we're doing reviews in Singapore for Tamil movies. So பாருங்க, subscribe. Yeah, subscribe. Renuga. Okay, so நீங்கள் டீச்சர்னு சொன்னீங்களே, என்ன சப்ஜெக்ட் சொல்லி தரீங்க? Food and nutrition. Oh FNN. Yeah. Oh nice. Okay, so நம்ம வாத்தி படம் பார்த்தோம். ஸோ இதுலேருந்து படம் எப்படி இருந்துச்சு? I think it's a very meaningful movie lah. Especially for teachers, I think we can really relate to the movie itself. Okay. And the students' struggle. Yeah. ப்ரோ வாத்தி பார்த்தீங்க, உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது? படம் எப்படி இருந்துச்சு? Very nice movie. நல்லா இருக்கு. It's a very meaningful movie lah. Okay. Yeah, it's a very good dedication for the teachers. Yeah, nice. Worth to watch. I find the show very very touching. Sadness, everything is there, and also humorous at some points. I myself like the story. Very nice. ரியலாக இருந்துச்சு படம். ஓகே. கரண்ட் சுச்சுவேஷன் கரெக்டாக எடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நைஸ் மூவி. தனுஷுக்கு ஒரு நல்ல படம். சூப்பர். Okay, but ஒரு meaningful movie lah. Very educational lah. I think everyone should watch. இந்த மூவியில் உங்களுக்கு யார் ரொம்ப ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணாங்க? I think the students. ஓகே. தனுஷ் தான். ஓகே. தனுஷ் நல்லா நடிச்சார். as a டீச்சராக இந்த படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன மோட்டிவேட்டடாக இருக்குது? I feel like I need to do more for my students, especially like those who are not so privileged. Yeah. What is one takeaway from this movie? If you have money, just help the poor people lah, to give them education or what. Okay. What is one takeaway from this movie, as it's from about education and everything? So what do you feel after watching the movie? Education wise, I'm not too sure, but it's like private to government schools, right? So there's been injustice in there. So the story is very good. Okay. I like it. Okay. And one more thing is, இந்த படத்துக்கு வந்து ஸ்டெஃபன் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காங்க. He did vocals. So as a Singaporean, என்ன நினைக்கிறீங்களா? How do you feel? அவரோட vocals வந்து சினிமா தியேட்டரில் வந்து ஓடும்போது, how do you feel as a Singaporean? I think actually we to be honest, we didn't know until we heard the song today itself that it sounded like him. So it's a very proud moment that number local talent anga to know that he has achieved so much. So yeah, we should all be very proud lah. Yeah. Very proud lah, as a Singaporean lah. Okay. Yeah. So For him ah. Congrats to him also. Okay. Wish him all the best. So my final question of the day for you is, out of 10, how much would you rate the movie? I think 9.5. Okay, thank you so much. So the question of the day is, out of 10, how much will you rate the movie? To me it's a 10. Oh, sorry. Okay, thank you so much. Okay. Thank you. 8. Yeah. Okay, all of that. Thank you so much. 9.5. Thank you so much. For me I give 10. Oh, I really like it. Yeah. Okay, man. It's our time to give our review. So Arul, how do you feel about the movie? Okay, I have to say it's a very well made movie. Definitely very well made movie. Director was Venki. Yeah, Venki. I think he did a really great job piecing everything together. Have to commend the art directors. I have to commend them because
this movie is set in the 90s, and everything in this movie felt legit. It felt as if we were in the 90s period. From the buildings they used, the clothes they were wearing, the hairstyle, the phone, the vehicles, anything they used in the movie, they made sure that it was from the correct era. A lot of movies you can pinpoint, hey, they use something that's not from that period. In this movie, I usually watch the movie quite carefully. I couldn't spot any that was like, wait, that seems wrong. So I have to say that is one thing that's done very well in this movie. The music, I love the music. I think all the songs were great, and even Stefan was inside. So yeah, what do you think about the movie? Okay. So okay, நான் தமிழே சொல்கிறேன். ஸோ இந்த படத்தில் வந்து there was a lot of good things, you know, education படி how education should not be education வந்து ஒரு பிஸ்னஸாக இல்லாமல் how education should be education. இந்த படத்தில் வந்து நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுத்தாங்க, லைக் as in like ஏபிஜே அப்துல் கலாம், பாரதியார், டாக்டர் அம்பேத்கர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தந்தாங்க. அண்ட் ஐ ஃபீல் லைக் இந்த படத்துக்கு முன்னாடி படத்தை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியும் படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் there's a change. Like I feel more better, like okay, I have to, you know, do something about my education, do something about my career, studies and all that. So but in this movie you know, I could relate certain things with our Singapore education system, like things like, you know, அந்த படத்தில் வந்து caste வந்து ஒரு இதாக சொன்னாங்க, like they said like, you know, this caste and this caste, they wouldn't sit together, you know, to study together and all that. And in Singapore system, right, there is this system where we do celebrate racial harmony day, like, you know, எல்லாமே சமம், you know, எல்லாருமே equal, so we give education equal, everything's equal in Singapore for, you know, in the education industry. So even in நாங்கள் daily school போகும்போது, like when we do our pledge, you know, we say regardless of race, language or religion. So அது daily சொல்லிட்டு நாங்கள் classroom போகும்போது we see everyone, you know, equal, like we sit together with a Chinese guy, we sit together with a Malay guy, we sit together, our teacher's Malay, our teacher's Chinese, you know. So அந்த ஒரு differentiation வந்து நாங்கள் பார்த்தது இல்லை, you know. So அது வந்து நம்ம படத்தில் பார்க்கும்போது okay, you know, there are certain things that as, you know, being in the Singapore education system வந்து நமக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, like, you know, it's better compared to, you know, what they showed us in the movie. So like sila things that they are still fighting for, you know, in the Indian education system or whatsoever, but in Singapore we are already ahead of it. What do you feel? Yeah, so adu mari engal feel achu. And in this movie வந்து நான் there are certain parts where I could relate it to things like teachers, you know, there are a lot of teachers that have taught me, like வந்து இறங்கி செய்வாங்க, like help பண்ணுவாங்க. அவங்க மேபி அவங்களோட 9 to 5 ஸ்கூல் முடியுதுன்னா they will wait for me till 7 and all that to make me study. ஸோ அது மாதிரி டீச்சர்ஸ் இருக்கும்போது லைக் இன்னும் அவங்க ஏன் சொல்லித்தரணும், லைக் கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னா போயிட்டே இருக்கலாமே, நம்ம ஏன் இறங்கி வந்து சொல்லித்தரணும், எஸ்பெஷலி இன் டெர்ஷரி எஜுகேஷன், லைக் இன்னும் இன் ஐடி, பாலி, ஜிசி ஓவர்சேவர், அவங்களுக்கு வந்து அந்த இதே இல்லை. ஸோ பட் தே ஆர் ஸ்டில் கமிங் டவுன் டீச்சர். ஸோ தட்ஸ் லைக் a big bonus for us lah, Fahrenheit 451. So அந்த படம் அந்த புக்கை வந்து கொஞ்சம் ரிலேட்டபிளாக இருந்துச்சு, like things like in this movie how censorship as education, like things like, you know, ஒரு பொண்ணுங்க வந்து படிக்கக்கூடாது, you know, they should just go for housework and all that, and how you know கீழே இருந்தவங்க வந்து கீழேயே இருந்துகிட்ருக்கணும், இதே வேலை தான் பண்ணிகிட்ருக்கணும், மேலே வரக்கூடாது, அது மாதிரி இந்த பிஸ்னஸ் மைண்ட் செட்லேயும் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. And I feel like it showed us how mass media has helped to bring forward censorship, like how, you know, censorship as in இது வந்து censorship, you know, அது வந்து எப்படி overcome பண்ணாங்க, like how they deal with the problem and all that. So yeah, and Stefan has worked for this movie, he's a vocalist. And how do you feel about it, you know, as being from Singapore? Definitely, I feel very proud. You know, seeing Stefan's latest work, the projects that he's involved in, the work that he's putting out, the concerts that he's putting up, I think it's really remarkable. It's really inspiring as a local, and definitely pushes us to achieve more. Yeah. For you? Since he said achieve more, in this movie they said நம்ம படிக்கணும், யூனோ, படித்து அந்த வழி
அவங்க காட்டினா தான் ஃப்யூச்சரில் வந்து த ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷன் வந்து அந்த வழி வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவாங்க. எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் ஃப்ரம் வாத்தி அண்ட் ஸ்டெஃபன் போகிற வழியில் வந்து ஹீ put a branch like one of like சிங்கப்பூர்லேருந்து ஒருத்தவங்க வந்து paved a path, so we have to either follow it or we find that path inspirational to keep ourselves going on and moving on, you know, towards our passion and what we want to do in our life and career system. So yeah, Out of 10, how much would you rate the movie? okay, இந்த படத்தில் வந்து I didn't find any flaws. ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக்காக he said about art director, cinematographer did very very well in doing his work. And இந்த படத்தில் வந்து எந்த ஒரு ஃப்ளாஸ் என்னால் பார்க்க முடியல. நார்மலாக வந்து ஓ மை காட் அவங்க வந்து இந்த பார்ட்னால எனக்கு இந்த லைக் மேபி அவங்களோட டேரக்டர் பெர்செப்ஷனோ ஏதோ ஒன்று வந்து எனக்கு வந்து ஒத்து போகலைன்னா நான் ஐ வில் பி லைக் மேபி இன்னும் தட் மூவி இஸ் நாட் ஃபார் மீ கைண்ட் ஆஃப் திங். பட் இந்த படத்தில் வந்து என்னால் எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. லைக் எனக்கு வந்து இதனால தான் எனக்கு பிடிக்கல, இதனால தான் ஐ வில் கிவ் திஸ் சச் கிரேட் சச் ரேட்டிங் அப்படின்னு. மை ரேட்டிங் ஃபார் திஸ் மூவி வில் பி 9.5. ஏன் 10 கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ பிலீவ் தட் there's always a room for improvement. So I will give a rating for, you know, for this movie 9.5. And yeah, what's your rating? Alright, for me, I think based on criteria like relatability and everything put together, how I feel is I would say 8.5 out of 10. Not that I found any flaws with the movie, but one thing is that sometimes maybe the music felt out of place because the story is flowing and it feels like it's cutting, you know, the flow to place a song there like forcefully. Other than that, I feel there's no issues with the movie. It's a very well made movie, so I'll give it a 8.5. Okay, that's nice. And okay, Stefan, I think you make us proud. We are very inspired by you. And yeah, is there anything for you to say? Hey Stefan, if you're watching, yeah, subscribe. Yeah, so if you're watching till this, you know, part till the end, thank you so much. Salute, a big salute for you. எங்களோட கண்டென்ட்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு. So press that subscribe button. Please share the video to your friends, family and whatsoever. And yeah, so is there anything what you say? See you in the next one. Bye. Stay tuned. Bye. டேய் சந்தோஷ், என்ன பண்ற? டீ படிக்கிறேன்டா. ஏன்டா? டீ படத்தில் ஏஎம் முத்துக்குமார்னு ஒருத்தன் வந்தான்ல, அவனை மாதிரி படித்து பெரிய ஆளாக போகிறேன்டா. பெரிய ஆளா போறியா? எஸ். நீங்கள் படிங்க. டேய் எனக்கு இது சொல்லித்தர. என்ன சப்ஜெக்ட்? Chapter 3 series and parallel circuits. ஐயோ ஆளை விடுறா. டே ஐயோ ஆளை விடுறா. சொல்லித்தர. டே அருள் ப்ளீஸ் டா. அருள் ப்ளீஸ் டா. டே சொல்லித்தர. வாத்தி